Sadakta mtazamaji, zimetimia saa 10 majira ya alasiri saa za Afrika Mashariki. Natumai ubuheri wa afya popote pale unapoitegea KTN News. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN, ni kujuze mawili matatu yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na moja kwa moja tungoonanga tuzamie hili ambapo muungano wa wafanyabiashara kutoka eneo la Nyamakima na maeneo mengine hapa Nairobi hivi leo wamefanya maandamano katikati mwa jiji wakilalamikia kuingia kwa Wachina katika biashara zao. Wafanyabiashara hao ambao walipeleka malalamishi yao kwa afisi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua wamelalamika ya kuwa kuingia kwa Wachina kwa biashara ndogo ndogo humu nchini kunazidi kukua kwa haraka na kuenda Wakenya wengi wanaotegemea kazi hizo wakakosa ajira. Kwa hivyo kuweza kuomba serikali wa kuingilia kati kuchukua hatua ya haraka kuweza kutatua hali hiyo. China hawezi kuwa producer, akuwe wholesaler na distributor pamoja, akuwe retailer na akuwe hawker. Wakenya wote wenye wako hapo katikati wataenda wapi? Sisi mpaka importers tuko hapa. Sisi tumesema tutakuwa tumefunga kazi zetu leo, si kupenda kwetu. Lakini kama hatungefunga leo, tungefunga milele. Wachina wameteka kwa safari zote. Hawa hawezi fanya kazi huko. Wameingia wamechukua mitumba yote Kikomba tumewaachia. Wameingia Nyamakima tunawaondokea. Wameingia Zindini, wengine wanatumia hata manjina Njoroge. Wengine wako na vitambulisho. Tunashindwa wanatumia mlango gani? Na tukiachana na hayo, wabunge pamoja na tume ya usawa na jinsia vile vile wameandaa kongamano la kujadili njia za kuishurutisha serikali kuhakikisha kuwa sheria ya thuluthi moja ya nafasi za uongozi bungeni zinatengenezwa kwa jinsia ya kike. Viongozi hao wamesema hamna sheria maalum inayolenga kuiweka serikali ama kuiwekea serikali makataa ya kuhakikisha kuwa idadi ya wanawake katika nafasi za uongozi ni thuluthi moja, huku wakipendekeza bunge kubuni sheria ambayo itatenga baadhi ya maeneo bunge kugombewa tu na wanawake, hususan katika maeneo ambayo imani kali dhidi ya kiongozi wa kike kuchaguliwa iko. Wakisema vile vile hamna msukumo wa viongozi na ni nani vijana vile vile tu ama vijana peke yake ndio wanapiga hatua katika kutoa idadi zaidi katika uongozi nchini na kuachia nyuma wale wa jinsia ya kike. Inability to fulfill collateral requirements by women from the constituencies and counties per Article 97 and Article 1. Karibu Chairperson. As of today, the lack of the law to give effect to the realization of the not more than 2/3 gender rule is one of the greatest barriers to the full compliance of our electoral system in Articles 81B. And 81B is the one that tells IEBC that it has to comply with 2/3 gender principle. Now, how will it comply when the law does not exist? Our responsibility is to make sure the Constitution is fully implemented. But even we are conflicted a little bit because partially as players and members of the National Assembly, we fall victim of the whole scenario where we are really not fully, within the 2/3 gender rule. Yet we are supposed to implement the Constitution. We are supposed to oversight that very implementation of that Constitution as this committee of the CIOC. Let us not bring two things, and even as women, let us not come here to talk about how if you do this, it removes nominations. That is none of our business. Let us forget the first business. Achieve it and put it as a principle. Then we come and ask ourselves whether you are going to remove the nominations. That will be the next step. Na katibu katika Wizara ya Biashara na Viwanda Daktari Mukwana Juma, gavana wa Singishu Jonathan B na wafanyabiashara mjini Eldoret, Wapamwe na KNCCI walikuwa na kongamano la kujadili mbinu za kuboresha biashara katika eneo zima la kaskazini mwa bonde la Ufa. It is our business to add value to what we are producing. And when you add value here in Eldoret,
hiyo ka factory ya maziwa kidogo itaandika watoto 15. Ile factory ya avocado, Governor Chiserem has said, if he is alone, can employ 500 people. If all of us in this room employed 10 people, hiyo watu ni ngapi? Ni wengi sana. So this is the concept of industrial parks. We want to bring it back to you. And this is the conversation, as we said, that we are going to do with each county. So the people of Uasin Gishu today was your opportunity to understand what is going on. Na muanze kusumbua Governor B, awaonyeshe shamba iko wapi. Muelewane tuanze kujenga hiyo go down. In fact, as we talk, there is a Chinese investor. Plans are also in the advanced stage to set up in this Eldoret Railway City, which gives us an opportunity to the business community to set up their businesses and play a critical role in the coming or opening up of our economy. This supported by the recent visit by Lance, announcing Cabinet Secretary Sakari Njeru. We have dispersed through our cooperatives loans in partnership with the Stanbic Foundation and GIS to the tune of 7 million. We also identified more than 200 SMEs across the country. Na tume ya kupambana na ufisadi EACC vile vile imezindua kongamano la viongozi wa kidini kutoka madhehebu mbalimbali kwenye kaunti ya Meru, ambako viongozi watapokea mafunzo yatakayowasaidia vile vile tume hiyo kuweza kupambana na ufisadi. Akizungumza kwenye kongamano hilo, kamishna wa tume ya EACC John Ogalo amesema mafunzo hayo yatawafikia rahisi wananchi kupitia misa za viongozi hao wa kidini kwenye maabada. Mwenyekiti wa baraza la kidini kaunti ya Meru Mohamed Salem amesema ufisadi umepenyeza kwenye maabada na ni muhimu kukabiliana nao. Tume ya EACC itaendelea kuzindua mikutano hiyo katika kaunti zingine. The religious leaders have a very good opportunity to inculcate these values in our society, because you interact with a huge size of the population. You have a very big and important constituency. If we can all bring our efforts together, then we can always ensure that we have a society that is value-based and where corruption is actually frowned upon. These values have the net effect of positively influencing a person's behavior and character for the societal common good. And the value-based approach requires close cooperation, coordination, and collaboration of the key sectors or key actors who are entrusted in our communities. And here again, the religious leaders, you stand out. You have respect. You have a voice. You also have authority to challenge people to lead a value-based life. So one thing is that we know corruption has permeated in all sectors of our society. You cannot say there's one sector which corruption has not entered. All sectors have been affected by corruption, be it the church, be it a school, be it an hospital or a dispensary for that matter. Corruption imeingia huko. And Kenyans have. Na tukiachana na hayo, tuzamia hili ambapo serikali iko tayari kushirikiana na sekta za kibinafsi ili kuimarisha uchumi. Hayo yamesemwa na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi. Mudavadi ameyasema hayo alipokutana na wakilishi wa mtandao wa maendeleo ya Aga Khan humu nchini, vile vile kuongeza kusema kuwa wengi huenda yakafikiwa nchini wapo serikali itashirikiana na sekta ya kibinafsi.
We still, as a government, maintain that strong partnership with the private sector is absolutely critical for us to move forward. And therefore, it is important that we intensify the dialogue amongst the private sector and the public sector. We need a free, vibrant, and independent media. We must always have it. Personally, and I say personally, I don't see why the government had to create another middleman to manage the interaction of the media houses and the various departments. Good legislation emerges from good policy. But we have seen a situation where sometimes pieces of legislation find their way into our space as Kenyans, and you realize that they are causing havoc in one sector because there wasn't adequate dialogue, even internally, and then it hits us very hard. Are also trying to grapple with the crisis that we all know, that is the drought. The forecasts are not good. This morning, I was talking to people in Kakamega and Western. They say there were very heavy rains, but that is just about it in that belt. They've started. But the weatherman tells us that we're not really going to have the kind of rains that we anticipate. So we can see there's also going to be a bit of strain around the drought crisis for much longer than we anticipate. So it would be foolhardy of us to let our guard down and assume that once the rains come, things will turn back to normal. I think there's going to be need to keep our focus. Zaidi ya wakimbizi 500 wa machafuko wa kisiasa ya mwaka 2007 na mwaka 2008 waliokongamana mjini Kakamega kusherehekea siku ya wakimbizi duniani, huku wakilaumu serikali kwa kushindwa kuwafidia. Waathiriwa hao kutoka kaunti ya Kakamega sasa wanaitaka serikali kuwafidia kama ilivyoafikiwa katika kaunti zingine, mlivyofanyika katika kaunti zingine, huku wakilalamika kuwa mateso na kero wanazopitia miaka 15 baada ya machafuko hayo ni nyingi mno. Aidha, wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati ili kuwahakikishia fidia ya aghalabu shilingi 200,000 kila mmoja ili kuwawezesha kuanzisha upya maisha yao. Machafuko hayo yalisababisha zaidi ya vifo 1300, huku watu zaidi ya nusu milioni wakisalia bila makazi. Nafikiria serikali yetu sisi tunalia, tumesaulika kwa Kenya mzima. Ni Western mzima kwa jumla, watu hawajakumbukwa wale walioathirika. Kama mimi niliathirika nikiwa hapa Kakamega. Nafikiria mnaweza mkaniona vile nilivyo. Post election ilisababisha watu wengi wakapoteza sehemu zao, hata fahamu zilipotea. Maana kuna watu walishuhudia wengine wakikufa, wakaathirika siku hiyo. Kuna wale walipoteza hata maisha yao. Na mimi pia ni mmoja ambaye niliathirika na unaweza niona. Kwa hivyo ombi letu lilikuwa, kwa sababu siku ya leo ni siku ya waathiriwa worldwide. Ombi letu ni kwamba rais anaposhughulikia watu wengine, hata sisi Kakamega atukumbuke pia, tukue mmoja hapa ambao tutashughulikiwa. Mimi kama coordinator wa Kakamega county zingine zimepatiwa vitia ya 20728. Na sisi Kakamega county tuliathirika sana. Hata 20728 post violence election ilianzia Mumias na ikasambaa Kenya mzima. Sisi tulikuwa watu wa kwanza kuathirika zaidi. Lakini serikali ikakuja ikashikilia upande mmoja. Our Honorable Samuel Ruto, tunakuambia leo
Vuta ni kuvute ya kupigania mali aliyekuwa kigogo wa siasa Ukambani marehemu Mulu Mutisia imeendelea na kupelekea uharibifu wa mali yake. Kiini cha mvutano huo ni mgogoro wa urathi na mali ya mamilioni ya pesa, zikiwemo nyumba kutoka kwa wake watatu na watoto 16 ambao wanang'ang'ania urathi huo. Licha ya kesi kuweza kuamuliwa na kutaja wasimamizi wa mali hiyo ambao ni watoto wake, familia bado inapigania umiliki, vile vile kumiliki kila upande wa mali hiyo na vile vile wake. Aidha wanalaumu ama wanalaumiana miongoni mwao kwa kutothaminiana, hali inayozua swala la uaminifu katika familia. Hali hiyo ilipelekea upande mmoja wa nyumba yake Machakos mjini kuvunjwa. Cheki ilikuwa hapa, mzee alikuwa anakaa hapa. Wageni wake wanakaa pale, hii ilikuwa ndani hapo. Yeye alikuwa anakaa hapa, ana watch. Na tuko na issue ya family na hii nyumba. Tumeenda kotini na tukatoa list ikatoka, tukatoa deceased ikatoka, kwa kuwa na ma-administrators watatu kwa kila family. Mzee alikuwa na wabibi watatu, na tukagawanya hii nyumba. Kuna wenye walichukua civil servant, hiyo ni Ndazi family, na sisi tukachukua as Milka family na Grace family, tukachukua hii nyumba tugawanya katikati. Ndio unaona imebombolewa kwa sababu tumemaliza miaka 10 kutoka 03 mpaka saizi. Na sisi as orphans tunatumiwa vibaya na familia yenye hatujangawanya na wao. Kila mtu ako na sehemu yake, ili mnangawanya. Na kuna wanasoya na kwao kuna watu wanakodesha nyumba. Na ile yetu imekaa miaka 10 bila kupata pesa. Sababu ya kubomoa hii kitu tupewa akili yetu. Tukiuliza wanatuambia tungoje, kwa sababu alimezoana wengine wamekufa. Wanatuambia tungoje watafute wengine. Kwa hivyo ni kutusuia. Kwa wanakula na sisi hatukuli. Yetu inalipika bole. Na zaidi ya watu 4,000 waliaga dunia mwaka uliopita kutokana na ajali za barabarani, kwa mujibu wa mkurugenzi wa halmashauri ya mfumo wa sera za barabarani mhandisi Tom Omai. Akizungumza mjini Meru kwenye hafla ya uhamasisho wa wenye bodaboda, Omai amewataka wahudumu wa bodaboda kuwa waangalifu wanapotumia barabara ili kuzuia ajali. I also would like to appreciate and then this one I'd like to make a leo kubwa kwa kuweza kufika. Mr. Caleb. Mimi yangu ni sana. We love you guys. Thank you so much for making time to come. Tungependa national government jua kweli sisi mnatujali. Viongozi wetu sisi tumekuwa na challenge, na challenge yetu kama vile nimesikia mmoja akisema hapa ni wakati accident ikifanyika, sisi tunapigana, sisi tunaita vijana yetu ndio tuweze kutoka pale kwa ile scene. Si kupenda kwetu, ni kwa sababu hatuna driving license, ni kwa sababu hatuna insurance. Sasa tunajaribu kutafuta cover up, tuone kama tunaweza toka pale kwa scene. Ndio kwa sababu tukienda kwa bwana base commander pale, makosa bado italalia sisi. Sasa tutafanya namna gani? Lazima tumobilize watu ndio tutoke kwa scene. Swala ambalo linaligusa sana na ningependa nilitaje leo ni mambo ya kutumia vileo wakati unapoendesha pikipiki.
kileo na uendeshaji wa pikipiki ama gari haviambatani. We must act to reduce road carnage. From reliable statistics, human behavior is what accounts to about 80% of these accidents. So you can see the causes of these accidents is not about the road. It's not about the border or the motor vehicle. It's about the human behavior, which we can change 80%, so that we only remain with 20%, which still something can be done by other players. Na katibu wa KOTU Francis Atwoli ameitaka serikali kuu vile kuziba mianya ya ukwepaji kulipa ushuru. Atwoli amesema kuwa hatua hiyo itapelekea kuongeza mapato ya taifa. Akizungumza katika eneo la Husero, Atwoli aidha amesema ipo haja ya maafisa wakuu serikalini kutojihusisha na biashara na serikali. Atwoli pia ametoa wito kwa wanasiasa kudumisha amani, kwani siasa zilishakwisha. As much as our constitution provides freedom ya politics, lakini tucheze siasa ya amani. Wakati wa hayo maandamano inatakana isiharibie watu wengine ambao wako na kazi zao za vibarua kukosa mkate wao wa kila siku. Serikali yetu pia, hii serikali ya Bwana William Samoei Ruto, ijaribu sana kuhakikisha ya kwamba routes zile zote za magendo zimefungwa, kama ile kazi wanafanya katika Kenya Revenue Authority iendelee katika area zingine, ili pesa za kutosha siwe katika hii nchi. Watu walipe kodi. Hiyo tulisema zamani kama watu wa vyama vya wafanyikazi, tukasema kwa mambo ya tax evasion, watu wengi wakubwa hawalipi kodi. Wale madirectors wa makampani fulani wanaajiri watu kama outsourcing, hao watu hawalipi kodi. Yote tumeandikia rais aangalie maneno kama hayo. Na kwenye kaunti ya Samburu, vile kaunti ya Samburu imeanza kusambaza mapipa 500 ya maji ya lita 1500 katika vituo vya elimu ya chekechea kutokana na uhaba mkubwa wa maji unaoshuhudiwa. Gavana wa kaunti ya Samburu Lati Lelit amesema serikali ya kaunti itakuwa ikisambaza maji ya kuhifadhi wa matumizi katika vituo hivyo vya elimu, huku idara ya elimu ya Samburu ikisambaza mapipa 500 katika robo ya mwaka huu. Mradi unaotazamiwa pia kuhifadhi maji, kuwapikia na kufanyia usafi wanafunzi wa chekechea. Usimamizi wa kaunti ya Samburu vile umepanga kuhakikisha kila kituo cha elimu ya chekechea kina maji ya kutosha. Hatutaki tena watoto wetu wakae bila chakula katika ECDs. Na uliona juzi, before watoto walikuwa wanaletewa chakula 2 weeks kabla shule haijafungwa na naletwa mara moja. Tumecommit, tumeweka 100 million kwa chakula ECD kila mwaka kuhakikisha kutoka siku shule inafunguliwa mpaka shule ifungwa kwa term zote mbili watoto wanakula mchele, wanakula chakula. Kila center ambayo tulikuwa tumepangia watapata tanki ya maji. Na hii tanki ya maji ni 5000 liters tank, na tunaamini ya kwamba tukijaza hiyo maji tukiwa na partnership na Department of Water, watoto wetu watakuwa wanapikiwa vizuri na hata watapata maji ya kukunywa. Especially sasa vile tuna hii kipindi cha kiangazi Tukisalia kwenye kaunti ya Samburu, hazina ya fedha za ufadhili wa elimu kwenye maeneo kame, yani Kenya Dryland Education Fund, imejitwika jukumu la kuwafadhili elimu na chakula cha shule utakaowafaidi wanafunzi wanaotoka familia zisizojiweza kwenye kaunti ya Samburu na Marsabit. Mpango huo utawapa afueni wanafunzi 2100 wa shule za upili kwa gharama ya shilingi milioni 10 kutoka maeneo ya Nachola, Ndoto, Nyiro, Loyangalani, Baragoi na Maralal. Mbunge wa Samburu North Eli Letipila ameshukuru ufadhili huo akisema utawaokoa watoto kutoka familia za wafugaji ambao wameathirika zaidi. Wameambiwa wasasi walete mbuzi. Wasasi wamelete mbuzi 70. Wamenunua kila mbuzi na shilingi 2000. Kwa hivyo wameongezea shule tena shilingi 1140. Kama mimi tumaliza kwa shule, mifugo ambayo tulikuwa tunategemea
zimekufa. Kwa sasa hatutegemei kila kitu na tunataka kusoma. So kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa wakati huu kwa kuwa ameleta KDF. KDF ametusaidia. Hatukuwa na uhakika wa kusoma. Ilhali KDF sasa ametuletea chakula. Ametusaidia kwa njia mingi sana. The KDF team who have come in support of my school. They have brought foodstuffs which is meant to help feed the students because of the drought that has stricken their homes to an extent that they are unable to pay their school fees. Mifugo wengi, mifugo ambao tuko nao sasa wamekosa soko na wazazi wengi wamehangaika na hawawezi kulipa karo. Sisi kama shirika tumeamua tuweze kununua kwao mifugo ili tuhakikishe kwamba pesa ambayo inatoka kwa hiyo mifugo inaingia kwa kulipa karo ya mwanafunzi wao. Na vile vile tumeweza kuwapatia shule zote wanyama ama mifugo ambao tumenunua ili waweze kuwapikia vijana hapa shuleni na wasichana kwa mashule zao. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa ya kuchukua pumziko fupi. Nitakuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo.